murima kugwenda kushenza tinotaura tinoterera tinodzinza pamwe kuvaka hupenyu one man at a time Remachinda this is the call varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana chokwadi rudo neuchenjeri zvabatanidzwa a platform yemoyo nemusororo Remachinda this is the call varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana. Yeah, welcome to another exciting episode. Remachinda ndime maboss ndimaita dare nekuberi tokutenda ine rutsigiro rwenyu pazvese tinoramba tichingokura every day. Toda kutenda ma numbers amakatipa mungangoti pamwe tikatimbobreaka toda kuti in the last 3 months takaita 18 million views nekuda kwenyu tinokutenda murambe makadaro murambe muchitsigira rutsigiro rwenyu ndo runosvitsa dare kwariri ko kudiaspora Zimbabwe kumamisha kwese kwatiri tokuti ngatirambe tichitsigira tokutendai udza shamwari yako kuti inoenda inoita like padare Remachinda. Nyaya dzatakabata last week dzange dzakabata dzakanetsa dzakashungurudza but minduro ndidzodzo and saka program yedu is opinion based zvakaoma kufadza munhu wese and ungadiwe nemunhu wese ausi mari tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese daugamuchira dare redu ratinaro muzuva ranhasi vamarufu kuse muvhangeri wangu shumbai shumba Israel babo yevf Muparinga Shumba tinofara aiwa tiri maniyo kakanyanya shumba mkoma wangu Sabuko honorable Sabuko tsemba muse shumba aiwa tinofara nenge muneso naso mwana wa baba wangu munoti mune pamunondi inspire so honorable pakawanda hapana chimwe professor murise ku professor wako vanyaumozvo zvokufamba tinotenda kurise kumaprize kwakanaka chose chibage chiri kukura ayo chibage ndizvo zviri kufamba tinotenda honorable so ngatitange nenyaya dzedu dzakapinda last week toda tenda vedancos motors vari kuti vanokutora motikari yauri kuda kubill forward at 50% deposit vanooneka muno old Mazoe road muna Adelaide ukangosvika ipapo vanokutora very reliable civil servant zvemaribeti zvese ndo chaivo vanhu vacho vabate dancos motors varipo ndo vanhu vacho chakupai madetails acho kuti zviendeke pamberi. So last week just a recap of what happened last week. Pane nyaya yakatsviriridza ndimbotanga nemi honorable your take. So kune vari kudiaspora unospenda time usina kuonana nemukadzi wako vasina kusangana nemurume nekuda kwemashifts. So nyaya panapa ndekuti ma-sex toys are the real thing kudiaspora because of boredom. Unogona kupedza 2 weeks usina kuona munhu wako saka unozvi-extinguisha wega nema-sex toys. Your take honorable. Katitange nevamumozozwa. ma-sex toys anobva pakuti varume havasi kuzadzikidza chipo chakapiwa naMwari. Chekutanga bhaibheri inoti must multiply. Kati Mwari haana kutati kumultiply chivana here vakadzi here kana chiba must multiply chero mari must multiply andizvo saka mukaona ratio madzimai kuvarume munyika muno mwenini ndiri angu ndapiwa mukana kuti ndingotongawo one day ndoisa mutemo wekuti ngatinge tiri tiprorate titi kana varume vari vashoma vakadzi vakawanda topinzwa neresearch vana professor kuti tiudze kuti zvakamira sei kana iri 1 to 8 murume wese nemukadzi wese anofanira ari pa 8 papo 1 zvinoita kuti zvirwere zvisawande 2 zvinoita kuti musha ukure andizvo here saka varume havasi kuita basa ravo ndozvikodzera ma-sex toys aripo havasi kuita basa ravo nekuti ukaona kuti wafamba munhu wese ane ropa raakapiwa madzimai ane ropa ravo rinomhanya kuti unyatsotaura kuti anoramba kamirira iwewe ko chero nzira chaichayo ukasapfuura nayo inoita uswa handizvo saka zvinodiwa kuti varume vaite basa ravo ende vakadaro zvese zvazviitike ma-sex toys ari kuitika aya idambudziko guru. Ndosaka muchiona kumaruzevha kwatinogara kune barika varipo pamusha umwe chete pane rotation iripo iri automatic inoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka.
tinotenda hadzina shumba varume you are to blame kuti muri kodzera ma-sex toys aenderere mberi. Prof, sex toys in the diaspora they are complaining vari kuti hatina time nevamwe vedu, so sex toys is the way yekuextinguisha nekudzikisa mafeelings edu. Makaitaura but people are not happy. Maresponse akuramba achiuya. Your take? So my take was very experiential. Not experience in using sex toys, but experiential in that I lived in the diaspora. I lived in Germany for 12 years. My wife and then Phatisani and Agbasa. So I don't think that it's an issue of a time. It's true, of course, in the diaspora there's no time. Come on, there's no time. Yeah. So for everything to work in the diaspora, you make time. Right? So it also comes to the things that you value as a family. Right? If you are going to value the money, then you'll have the money and lose on the things that then makes the money the icing. Right? So it's a value system that needs to be recalibrated. In that if we are going to value money and shifts, I'm not going to 6 months because it's shift after shift after shift. Hence sex toys. Hence sex toys. But what has brought in sex toys, and also because number one, it's also an agenda of feminism, because my sex toys are kawanda, which are highly commercialized, which is an agenda of capitalism also. My sex toys they were cards and it. Zvarumo ziriko vanazvo zvavo. Zvarume ziriko, but it's not highly publicized. It's not highly, but it's there. So for me, it's an issue of a definitely no. Make time for each other, because kana ma kukambura zviya kune zvaunopiwa nemunhu zvausingapiwe nema-sex toys. Pane zvimwe zvinoti kana mapedza zvezviya kukambura vamukamburi magumbatirana paya namai, kune zvinhu zvinobva mumuviri medu zvatinochinjana zvakanakira mental health. You don't get that endorphins. You don't get that when you are using sex toys. The bonding that you also get kana so you are just cheating on yourselves. Okay. It's cheating on yourselves when you're using sex toys. Cheating on yourself, Shumba? Professor vataura zvinhu zvakajeka, asi inini maonero angu ndeyekuti for how long can it satisfy you for a sex toy? For how long? Yeah. You see, so at the end of the day, yes, I'll go with ngochete. Murume does not cheat. Mukadzi ndiye anochita. Hapana dare rinogadzwa murume kuti aonekwa neumwe mukadzi kunyanya asina kuroora. Dare rinotoshedzwa kuti uyai ibva matoroorana. Kasi mukadzi haatenderwi kufamba neumwe murume iyane wake. Kasi mazuva ano vane musikanzwa vakadzi yakanyanyisisa zvekuti mukatoona ndo vakutofamba nevarume vasiri vavo kupfuura varume resho yevarume nevakadzi. You see, so nyaya iyi inosvika pakuti zvataura professor kuti, so should we now have a situation where the aspect of kugara mushe ndiko kunoita kuti tinge tichiita izvozvo? So tozoenda, so what is the point of marriage? Why do people marry? Inini handina kuroora, kasi vanhu vanondiseka, ndochata vandiseka, ndoti ava ndo vasingaziva. Ini ndotokusekai kuti makaroora nechi uku muchigara apart. Was that and makati together in the bad and the good times? If there's bad times, garai pamwe chete. Asi bonde richiita sei? Richifamba. Boys the smoke. What do you say? Marufu, people sex toys and we say situation at diaspora, we need to kushandisa some sex toys. Your take? Yeah, no. Just in and out? No, I think maybe probably ndofunga kuti zvazvagara zviriko Phatisani. People were actually doing this and practicing this, but vasingatsurwe bozvigunwe. Zvinongobata basa sei zvinoita chitoi ichi. Vanotoshandisa zvigunwe. You see, saka akashandisa zvigunwe neachandisa sex toys. Musiyana wacho iwe unofambira nechigunwe. Muchiwe.
ndikuti babonde chaizvo zvikanzi chiguno newe pinda yapo unofunga unofamba nachere chero speed chaiyo chiguno saka ndinofunga kuti zvazvagara hazvikungotarisa hatisi kuti saka zvange zviripo saka kana munhu atsva ngaaite ega that's what you are saying tiri kudiaspora waipe version iri but ndiri kutsva ndoita sei mainstruments ebonde aripo hatiti instrument yebonde iripo but time kuti tipesane nemunhu wangu but ndiri kutsva ndozvandiri kuti no ndiri kuti vanhu vanga kugara vachitoita zvinhu izvi musociety even mwana vari mudzimba today vari kuramba masex toys handiti vamwe zvigunhu zviri kutombomubatsira chotaka chatombopinda icho because I think also madzimai panyaya dzekukamburana apo vanenge varivo vanonyanyoda kashoma nemaonda atinoita edu isu vangu tomupinda mbedroom katirimo kashoma paunoti iwe unopedza ka mukadzi kashoma kazhinji kacho unopedza uchitoona kuti mukadzi angachida sei angachida kutorwa chii wakadzi kana mahwana ava munosvika ka aya wane kwatoripo iwe unotozoona kuti iwe waraita sei undozomudza kuti iwe ndakuita sei indakupedza kuti utomuzochigadzira kuti yato bozi yanenge achirowa kana uchinatsorowa but of course machongwe wakazara kwarume so kana uri jongwe wakutoti wakuda matoys ndikuti wanga uchishandisa zviguno kuno kuzimbabwe I don't know kuti ukaonekwa uchitengesa matoys are you allowed muzimbabwe jeri you see so zvine legal side of it but ndikuti madzimai pabonde anditi anoda chini saka wachiti bozi wakadzi wanonoka kudziya saka iwe kana wataudi matoys handiti uda zvinhu zviri uchitsvaga nzira handiti dzekuti uone kuti unombofambisa sei nyaya yako because ukarowa jongo ukasiya ndopanoenda nyaya yekuti wapinda wakugeza mubathroom wadikitira mara wonzwa mushini uchiita sei apo iwe uri kugeza munhu akufanira kuchema akachichemedzwa nechimwe chinhu but once wapindana nemukadzi anorowa chitoyi watoba munini wozi toyi inofamba inofamba kufura munhu baba mabhatiri chichine ndiri kutaura unokuwadzwa kasi nyaya iyi kozi ndandipindire nekuti wataura kuti madzimai kunyanya ndovanoda azvinhu zvaane mutupo izvi isu tiana shoma ameno ndinomirira mutupo wangu nini umwe wese chamirira kuti vananzoone kukura kwawoku anosiyana vanasa vanyanga siyana inezo manje isoda shuba tine agility the capacity to ningi navigate andizvere saka iwa isusa ende tino ende munoona nemaresults edu vana kuwanda tataura I think Shumba I think also madhara ekudhara nditi akanga aine certain wisdom yakadaro that's why wakomana waipiwa mishonga yekutsengera kuitira kuti amboita more imbai kana apinda muimba yemukati saka aipiwa chizvimishonga kuti asimbe because zvakaona kuti madzimai manje ukaita wejongwe vanopedzisa saka ndifunga wokuvarungu kwavarungu wakatoona kuti itori problem saka kunokuwana tema tofanira kuvakurudzira kuramba wachitsengera hanzi kuti pana achiri kuziya iwe uri kutsenga here piritsi baba timupiritsi but zvekutsenga izvi is just psychological okay ine hapana pandakambotsenga kana kutsvaga chibwete hapana mabhuru kaya muruzi aseru vari kufara muri kupedza here shumba vanodzoka vanogogodza dzoka ishumba dzoka akusuti nyaya yemari here shumba aiwa mari haingasvikeka ipapo izvi zvatinoita zvebonde izvi ndakambotaura nathe late chemists iva zvikanzi temba making money is better than having sex andizvo saka hapana pandinoona kuti zvemari zvinopinda picho ukaita mari yakaita se at some point izvi hazviregerwe kuitwa mari inogona kumira kasi izvi hazviregerwe inotsvaga mari ndozouya anochi no ishe matoys to me imagine wasvika kumba kwako mapesa namashifts woona mba mune matoy
marriage yafa. Exactly. That's right. Vanotoshaya time zvokutoti vanotosatonana weekdays nemashift. Aiwa, because normally kumamarriage once or twice per week. Saka mukaonana weekend. Ameno mama zvane mitupo right, but zvimwewo zvedu izvi once twice. Pamunobatana ipapo basa rechi. Once or twice a week. And that is very important that Muparinga is highlighting. Kuti imwe yacho compensatory behavior. Kuti there are things that are lacking in life and then you overcompensate on sex. Takamboitaura nyaya yekuti kamwe kacho kamburiro kamunozoita kacho unenge wakutoita kunge ndione mabattery because kune kumwe kusiri kufamba. So when you look at actually sexual patterns and sexual behaviors within rural communities, urban communities, and uptown communities, you see that there is a variance. Even when you look at very, very successful people in life, not just in Zimbabwe, in Africa, and what, you see that there is a variance because kune kumwe kuruku shorter, saka you then also overcompensate bedroom. But also issue of sex toys, it is really a journey into the deep emptiness of the soul. And the more a person uses it, the emptier they become. You can't be, you are an empty soul. And nothing will ever fill that gap. But maybe madam kubasa vaskuita boza mwakitira kubasa. But is it not one of the reasons that has triggered my lesbians, them homosexuals? The toys? No. The lack of it. The toys are a different thing. Lack of sex itself. Exactly. Yeah, of course. To a point where the toys are not as important, to a point where the same gender prefers that. So that's how irrelevant the toy is. To a point where you're prepared to have the same gender sleeping together. Exactly. Kwakazara matouchline baba. Kwete zvako zvematouchline kune matouchline anenge ari magrazi. Thank you very much. That was a recap from last week. Takupinda mubvunzo yedu yatina Mliswa rasi. Chamota 2 segments 4 and then we're out. So kutanga nemi professor uri kuti on ex-husband yangu irikuda kutengera ex-husband yangu irikuda kunditengera motikari yeskurani. Ndiri mukadzi ndakarorwa ndiri pane mumwe murume. Asi murume wangu ari kupokana nazvo. Zvinoita here izvozvo kuti mota yandoda kutengerwa ne-ex-husband yangu uye pamba. Professor first, then vamarufu vamuparinga toguma nawo narwo. I think that's nonsense. Come on. Yeah, that's ex-husband yakasiya mwana uku anditi. Yes. Yakasiya vana. Vana vacho varikutambura, but he wants to buy a car for school run yevana vake. Nyangwe mukadzi ari nemwe murume. Okay. Fact yekutoti mukadzi ari nemwe murume. It disqualifies you of the right to take care of this woman. It automatically disqualifies. Why? Because he's casting his bread on many waters and he wants to find it after many days. Akusingotengerwa mwana motikari. Kuri kutengerwa mwana nemukadzi. Mwana ndiye anenge achidriver mota iyoyo. Amaika vachenza mwana kuchikoro. Vachidriver mota yani. Kana baba mdiki vanogona zvichizopera sei hazvigoni because and again inini handidi kuadvisa murume uyu kana kuti mai ava vari kukumbira motikari vari kuti murume ngaatenge motikari nekuda kwekuti chekutanga kana wamukadzi wangu we live according to my means. The moment you want to live according to a scale of your ex chitodzokera ikoko. Because chakamboita kuti ubve ikoko chii muchigona kutengerana motikari, which then also means that the cars were not enough. So because you are lacking it here and you are having it there, actually then means that you want to bring another different kind of hunger into our home. So my point is kumuruma nemukadzi ari kuda kutengerwa motikari naex kana uri murume chaichai uri murume usabvuma nonsense dzakadaro. Live according to the means of the husband. Yes. Okay, thank you. I think kana zvadaro zvazvigure shumba because normally vana varambana handiti ndipo patiri kuramba chingoita evolve. Handiri kuona kuti nyaya yacho haisi kudiscusswa nemurume anogara nemukadzi
munhu anyora tsamba asi murume ane mukadzi ari kutengerwa mota, munhu anyora tsamba mukadzi wacho ndiye ari kunyora kuti ndiye ari munyaya, saka vari kudiscussa is between vakadivorce, because uyo akasiyana, uyo ari kuti kune mumwe murume, iwe uri kugara nemukadzi wangu, munhu wauya naye mukadzi wangu indoda kukuchengetai. It's actually ari kutoudzwa zvinhu zvakakura ipa murume uyo ada kutengerwa mota pamapake kuzvidzwa ka kuti inini ndiri pama pangu, saka iwe usabate munhu womunhu. Kubata ukabata munhu womunhu avarambane, ndi mukadzi uyo ari kutoti ari kuitarisa nyaya yacho oona pane mabenefits ka, because sikuru anenge ichinetsa mangu ndiye anga achiperedza mwana netsoka, saka iko zvinezvi pane kamota, but handiri kuona kuti murume wacho kana akapinda munyaya yodai nandidi murume wacho ndatoona kuti ndonyaya iripo, indoita musikanzo ndoti mota ngaiwe ndoitoro ndotanga kutopinda nayo mumarounds. Ndo musikanzi wanenge wakutoita wazvidzwa ka, why munhu uyu unotaura nyaya yakadiscusswa under what grounds? Kana uyo achida mwana wake, handiti ari kuti I think ari kunyepa achitanzi ndiri kuitira mwana wangu, kana uchida mwana wacho handiti chimubvisa muenvironment iyi, mwana oenda kwambuya mopota muchisangana ikoko, handiti motaiswa kwagogo yodi wobva mumusha momumwe murume. Ini mota ipa ndinoiona iri mumusha mangu, inonzi imota yechi, mota yemwana, mwana wani. Ukatora mwana womunhu ukamisa mumba mako, uyu anenge achiti mwana wangu ari musango, sango ndiani? Ndini. Saka sango harina dhiri, katogona kubadzwa moto richibvira, katogona kutekwa miti irimo, uri sango ka. Uyu murume ariko anotanzi mwana wangu ari musango ari kutambura, asi wachidya sadza rangu, sango riri kufidha mwana wako. Handiri kuona zvandikutaura. Saka iwe uyu nyaya yakadai yakatofa, ukatora munhu ane munhu wake wakasiyana naye akaita vana, idzi nyaya idzi handiti unofanira kungodzigamuchira dzakadaro, because ndiwakaita pazvinhu zvevanhu. Kana wada marriage yako yopinda pasina zviguru izvi, izvi daiti tinototi kuni murume uyu isekuru gudo ndatsva, svira mota ngaiuye mozoona yekutama maipa, because auimise nyaya yacho. Uchaiona mukadzi uyo achanoitora anonoitora oya naye oti tatambura ka, iwe hauna capacity, wazvidzwa. Murume ari kutaura because ari kuona capacity yemurombo akatora mukadzi wake. Mukadzi wake? Mukadzi wake ka. Kwari kuteera chi? Mota ari kupa wana here. Handi anotambidza mukadzi. Ino nezita rani? Remwana. Andosona. Vari kutotaura ka. Disrespect. Iyo. Ndiri kuti mota ikada service. Tofonera futi X. Feyo kapera totsvaga futi X. Ndofunga kudivorce kuri nani? Ini ndiri kuma extreme divorce, why? Chinhu chauya mumba ichichi iproblem hombe, haisi help iproblem. Hakuna help yakadai. Usati chinhu chauya mumba, ita kuti chinhu chitori mumba umu, because this is an ongoing. The car is just a tip of the iceberg. There are many things that are already going. Unozati chii? Kune reasoning yepoverty, nereasoning iri normal, nereasoning yemari. Wemari anoti it's nonsense, wopoverty anongoti kubatsirana upenyu. Mwana ndewe community, mwana ndewe community. Even kuri kusangu, hakuna magame mota ze game park. Apa ndipo pandakonana nemi apa. Tosaka mabhura ari mashoma. Apa ndakonana nemi kunyanyisisa nekuti indochengeta vana vasiri vangu handire vana mwana atadzei, kana takutaura chivanhu mwana atadzei, imuri kufokasa pana amai, mwana atadzei. Kana iwe uchitadza kutengera vana vako mota yako usaite majerasi iya, kana even court order ikati okay maramba namaita divorce professor inotaura kuti okay mwana achienda kuchikoro ichi anenge marights aya, saka neri court order ari kuviolate ka court order. Iwe kana wafunga kuti ava vana ava, kana nekuti kana watora mukadzi nevana otodawo vana kupfuura mukadzi, indo zvandinoita relationship yangu ndede, ndotoda vana kupfuura mukadzi. Ndikasiyana nemukadzi nhasi ukamwe nevana haupere, nekuti mwana chero ndakapromiswa bhadhara mafees handiregeri kuti ndarambana nemukadzi.
nekuti mwana ndosaka ndati zvinhu izvi zvine dzinza ndosa muchiona vanashumba vane vanawakwa nekuti vakadzi vanoenda kune security kusina security havaende vanonotsvage chii vanonotsvagei nekuti nyaya iyi futika haidi usina mari haidi usina mari saka iwo usape urombe usaisa urombe wako kune ropa siri rako garisare uku handizve there is absolutely nothing wrong kuti uyu mukadzi in fact mukadzi uyu anogona kuti akataura chokwadi anogona kunyepa ndakati ndinoni hanzvadzi yangu she is a woman of integrity and dignity. No. This is a woman of harlotry and prostitution. Pure, wealthized, certified prostitution. Professor, ndipo patiri kutaura kuti you see, what is a man? What is a man? At times you must be bigger than certain things to be a man. This is one occasion where you must show that I'm a man, I'm bigger than anything, and accept it for the good of those children. Of course, I agree. Especially for that is a man. I agree. Because atindi kuti man kusuda kune vamwe varume vanonzi varume vanotora. Shumba. I definitely agree. Kuti anofanwa kumira murume ane mukadzi aroda kupiwa mota. I agree. Must stand like a man and say I will not accept that nonsense. Amira. Gata kutenga land cruiser. Buru totaka na polisi. Toda maburu ndio mazili maburu. Tawati mota muzeta. Wana wangu awafambe ni mote. Wasili wakaswana wanofamba ni land cruiser. Iyo. No, but then you are assuming that all men are burus at the same state at the same time, and that is not true. Kune maburu asvika, kune tumaburu turi kukura. Even mukaenda mudanga remombe chairo unoona akabhura kachiruda dzimwe 2 years. So we cannot disqualify young bulls because of big bulls. I am a bull as I am. tiri munyaya dzewanu ndosaka tatambura bhozi tatendera munhu kubuda mumba make kuti anopinda muimwe imba, but vanhu pavanodanana vanocreata mamemories. The man is right, the first man is right, because the first man ari kutera mhuri yake ane mamemories nemhuri. Listen, the first man ari kutera mukadzi uyu ane mamemories nemukadzi uyu. Akaita wana naye musi wakazvara mwana uyu waari kutera wana kutengerawo anga aripo musi webirth, anga akabata ruoko mukadzi achigomera. Saka paari kutera conscience yake iri clear. Ndikutera mhuri yani? Iwe wakatora mhuri yemunhu ndiwo une hondo munyaya iyi. Wakabatire mhuri yemumwe munhu vakaramba vana kuramba rakandisaka pari kuuya motaka ndisaka iri kutera kwa vakaramba aise mwana motikari mota aiwa mota yemhuri mota yemhuri hasi kupa mwana muri ipi kwa iyo rutara muri ipi wewe sasa nemurume wacho ari kupinda mumurimo ari kupinda so okay so ndakachipedza question chinayo mira doubt inzwa yeka boss dai murume weka andidai papa isiri mhuri yake yese angadai nyaya tsamba itainyorerwa nemurume ari to varume ndiri kugara dare nemwe murume wandakatora mukadzi wake ndikaisa baba mangu munhu ari kunyora tsamba yekudare kunoko mukadzi ndiye apakati manje boss ndiye ari kuudzwa zvatiri kuita dia zvatiri kuita dia uyu murume bhuru usezviri kutaurwa na sabupana kana uri bhuru ubhuru hwemurume hauonekwi in bulldozing other men. Kana uri murume chaiye zvinoonekwa in empowering other men. If this man really is concerned about the life of his children, anoenda rweseri kuna bamneni shamari. Mira. Anoenda kuna bamneni kuseri. If he doesn't have hidden agendas, only shamari, it's between the two of us as men. I want to empower you because this is what we need. Men empowering each other. Ndikuziva kuti ndakwa zvinaomera zvakadai. Kuna na madhamu kaichasviki. Mota ufambe uchengete vanhu. That's what you do when you're a man. This idea of thinking that ubhuru hwedu hunoonekwa in bulldozing other men is really a sign of low self-esteem and hidden agendas.
You see, Nzo, I hear what you're talking about, but I think what's also important at this juncture is to be able, as I said, you must rise above petty issues. Michelle Obama is saying, you know, when they go low, we go high. It has nothing to do with bulldozing, but it's about progress of life. But progress in this scenario. It is about progress of life. Are you with me? You never, and that depends with the men that you are. Inini ndiri murume iye mzimayo au ya nenya ye mutai ya tauro. Ndino itambira. Ndaitambira. Shumba. Of course. Your opinion based. Are you with me? Yeah. Ndaitambira kudaro. Ndinoto for now. Kutenda. Kuti magona ugadrisa upenyu wevana. People are different. And let us accept that. Magona ugadrisa upenyu wevana. Zvando vandaita manje nini. Ndinda kudrive moto nchensa vana kuchikoro. Because moto ndeye kuti vanaende kupi? Kuchikoro handizvo. Yabva. Apana private motor, because I must stay in control of the situation. I must stay what? The effect of not. Even you are worried about the car being driven by a woman. Inine is the man in that house. I will drive the car and the mother and the children to school. What is wrong with that? Uyu agona nekuti atipa zvinhu zvinoita kuti wofe vana ite nani zvasingagoni. Kana ndichigona I do more. But let's not say because you do less. Okay, people must not do more because you do less. It does not work like that. Actually, this story shows us what we need, and I'm happy we are having a differing of opinions, because what we need are men who empower other men, not men who feel that they are men by disempowering other men. Actually, this is a principle that we must also use. The other man is being dispowered. What are we saying here? Should we talk about vakadzi? Inyaya yekuti kune vamwe varume vane zvinhu zvakawanda kupfuura vamwe. So they then use what they have. But the point is, kana tauda kubatsirana chaizvo, uchida kubatsira munin'ina wako, uchida kubatsira muzukuru, uchida kubatsirana, handiti uchizota nemukadzi wake, hauendeka uchinomupa pamberi pemukadzi wake. I mean, whilst he appreciates, because what's accepting there is the poverty. It's poverty accepting the gift, but the ego is bruised. If we want to empower, if men wants to be serious about this agenda of empowering men, hande tuno empower kuseri. Kana ndakupa mari marufu, ndopane kuseri. Iwa uende kumboronda piwa mari na Nyahume. Unonota takiake saka mari mazoona dakiake. What are you doing? I'm making you a man in your own kingdom, in your own right, and in your own home. And your wife and your kids will respect you, not respect you on behalf of me, but you for who you are. Seni zvangu ndobva ndatotora fondo kuti maimfane mbotenda kwatapiwa marufu. Professor, is for me, Professor, my opinion, I would actually say that man suffers from a disease of low self-esteem. First of all, that's my opinion. But because let me tell you, a process is done. Anevana wakumurora, you must understand what you're going into. First of all, because ropa irarisira kwero. Wabata zvinhu inotsvaga ropa rangu, ropa irarisirako. Kana une vana vako usikati vapinde moto iyoyo ndizvozvo, kana usikati kudrive ndizvozvo. Are you with me? Regera ropa revaya vanochengeta vana vavo rirambe richienda mberi chimpawa vana vavo. Ndati uwo wakaroora uchiziva. What I want to teach people today, Randinoita, so that you understand. Ndine mtemo nana mai vana vangu vese. Because ndoti inini ndini benzi mamusi vese vakanaka. Ndoda kuti vazive vana vese varipo. 2, ndoda kuti ndizive murume waanodanana naye. Kudanana not kuroorana. Especially on the girl child. Ndikutaura ngatidzidzike kuti urume chii. And I protect my children, the girl child, and I do it by interfacing with the men she's with. What is to co-parent? What is to co-parent? You do
parent, you don't have to be the father or the mother of the child, but you parent. English semantics must come in. Are you with me? So in India again, the mothers too, they vana wangu have a right to know kundukudana na nani. Indinepa nemwe level yevarume Thank you very much. Remachinda. Opinion best. No mafungiro no takagara takasiyana. Ndosaka Zimbabwe ichienda mberi. But Professor vasikufara anouyazopenza kaka that. Professor, give you the final touch for you. Again, what we need for men is for us to be able to carry and lift up each other without disgracing each other. Where I'm weak, you need your friends to come and cover up for you. Where you are strong, you need to use your strength to go and cover up for those who are weak. And when we start doing that as Zimbabweans, you know, my patrons, wariwakuru, wariwadik, tokavirana tichisimbisana tichisumudzana kuti tiende mberi, then we'll build a better future, especially of empowered men. Kwete izvo kuti izvi those who are higher ndosaka bhaibheri ranga rakati iwe unozotora munhu wemunhu kana murume wachafa. Uzvona ndio bhaibheri rakati bozika iwo ndio wakaenda munhu wakatora imhuri yawakatora ukaona muine aine mwana murume wacho ari mupenyu imhuri yemunhu. Whatever zvavakanetsana ikoko uri marizezi kuti havakanetsana ndakamona ari ega asina munhu but ukamuona aine mwana idzinza remunhu. But love nebhaibheri ungamira kuti murume wacho kana wati iwo love yakamuita ndodare Remachinda toda kutenda Muparinga vakataura nezvemusha nemakuva makatokaita semusha nemakuva Muparinga ukatenga musha nemakuva they always come back kuzocherera makuva avo kuzocherera so ndoda ngobvunza ngu honorable Sabhuku yes ndobvunze so honorable Sabhuku ndoda ngokubvunza kuti kwamakambosiya vana kuya kana arorwa amuchina communication kuti timbosangana timboita sei makakati akati muri ngodzokera muchingonosakurira makuva enyu pamusha panyu pamakatengesa pane makuva anasekurira nambwe. Ndosaka ndati zvine malevels. Inini I'm very straightforward. Ndenge nchizida kuziva kuti baba vepamusha varipo ndiani indisipo. Iwo futi vane mvumo yekuzoti mai ndiani. You must understand that pane pamwe pandicha tadza kubatika uku mwana wevaridzi arwara hazvingamirire inini. There must be straight communication kuna mai vacho vakaroorwa nemurume wacho oita something. Kunonzi unhu. What is ubuntu? What is ubuntu? The mere effect that the mere effect that hakuna ubuntu pamukadzi wemunhu. The principles of ubuntu does not highlight going into other people's wives. Actually, third principle ye ubuntu inoti yo love for all. The moment I'm coming to your wife to do ubuntu, then I'm actually against the principle of ubuntu as it is highlighted by the issue here. If you look at where it started from, is a man buys a car for his children, okay, who has been married by a man who is happy and knew the situation, because we must not run away from that. That is the critical issue to understand. Did you know what this man will keep on supporting wife yako amuri mimi? Did you know that? Understand, it is the kids who are being supported. Let me tell you one thing. Inini, I have all these children with different mothers. One of the things you must understand is that why do you think that when you have a child you must be married? Adults can meet and agree. They go through the various tests, STI, HIV, agree with yes. Because it's about genes. It's about kana uchida mwana aufali tomboita bonde kunongotsvaga majeans aunotsvaga uko ariko ongu zopinzwa mwauri.
Insemination. Are you with me? I'm now going to that level. Are you with me? Tinotenda honorable Sapo. Don't Remachinda. Different twist today. Honorable Sapo. Tinotenda. Our second question. We are going to Marufu Muparinga. You know honorable Sapo Gyogumaneme professor. Tungo wita gaga. Tinotenda kutangoa zidu. Vedare. My sister akadzoswa kumbane murume after vanetsana. My sister wanted to attend the funeral ye ex-husband yake, but baba mkuru vakamurambidza. His argument is disrespect kubuda mbamangu chinochema mwe murume. But these guys were married for 5 years. Vakatoita mwana vese, vakazosiyana havo. My sister akazonzi ukaenda usadzoke, and that's what happened. Akadzingwa pamba. How best can the situation be resolved? She is trying to talk to him, but mafona achadairwa. She wants a marriage. Hanzi ndaitirwa mwana. No, muruti angarurwa nemwe marriage. Angautoku nemwe marriage, but ane ex-husband Ato nemwe murume. Yakafa. Saka yafa ex-husband yabva kubuda kumba kwemurume ya. Ada unoviga ex-husband yake. Kana murume wakanga akafa asati aenda vaifana kudiscuss. The husband who is in charge now. Onzwa. Husband ata hausikuenda kunoviga ex-husband wako. Husband yanga iri right. But vane mwana vese ka. Hazvina dambudziko. Husband yanga iri right. Iye aimutsanangura bosi pane wana. Saka pane nyaya yekuti wana wada unochema. So yaifana kunge iri discussion. Murume akazomake moyo. But murume pakumurambidza anga right because ndiye ari in charge pamwe ane zvaakafila as threat kwaari. I don't know. But mukadzi anga right pakuenda nevana vanochema baba wafa. Ndimudhara angafa nditi. So wana vaifana kuenda kunhamo kunochema baba wavo. So yes, so vana ndo vaifana kuenda. Vana vanochemeka ndi vanga wangwasiya ndizoka. Ndi vanga murume anga atofa zvapera. Yes. Amai vanokamfota vana. Ndosaka chizoperekedza. Chimira ipapo sapo. Saka but because vari under a house in someone in charge over the situation. Zvavaifana kuti kutsanangura nyaya yacho kana murume aramba. Then uchitsvaga way kuti maybe woti saka wati ndini handiende. Wana ngavaite sei? Wana ngavaende. Ndotsvaga maybe hama yaitoperekedza kuti sisi kana vana sisi ini ndaramidza kuenda nababa. Sure mutore wana muite sei? Muende nawo kunhamo ona ihama dzevana ka. Ihama dzevana. Zvinhu zviwanu but zvakanakira kuti nyaya yacho baba wangu wafa. So still to me I think paingoda mutual agreement. Yeah, mukadzi aifana kudza murume wako uku kwafiwa kudedi. Chindawo eafa. Saka ndaikumbira kuti vana vanochema baba wavo. That's a good approach. Kuti ndoda kuenda. Ukati ndoda kuenda kunochema, udatochema futi. Kutonomubudisa musodzi wewe, kuchema mwe mfesi. Aiwa. Unoti vana vada kunochema, murume omeka decision. Vaperekedze kana tete ngava vaperekedze. Chivanhu chedu tiri vanhu zvinoitika. Kwete kuti wototi ndoda kuenda. Kutorwadziwa somundirambidza kuenda. Unoenda. Obuda oenda. Vese ani vafana vake kuko. Vanga une ukamana usana bamnini. Vanhu vane madrama shumba panhamo program dzinotsva idzi. Panorwa chini. Sabuku munoitonga sei kwenyaya yakudarerei. Inini muvillage mangu handidi varume vane utsinya. Handidi ndoda varume vanovaka village. Right. It takes a village to raise a child. Ndoda vano even pakaita rufu village inozikana kuti vatoita makuva vatoita chi. I don't have to be there. There's a system. Ziripo hapa it's very simple. Ndosandati zvakawanda zvacho it's about communication and levels of understanding and all the people are different. And this cannot just be a situation kuti no it applies to everyone. Zvaitika izvozvo vanga vane vana uyo afa vasiyana pane murume aripo ari right. Zvataurwa namufundisi ndizvo chaizvo ndikuda kuperekedza vana kuti vanochema baba vavo. Word rakadaro chikaranga chiri important semantics kuti how you approach in your language netsika dzako. But would you allow it to go? Ndakuenda kune imwe level and you say imwe level yandatara. A lot of these issues happen when there's mistrust. Mistrust. That's where the issues are, where there's mistrust. And where there's mistrust, a man becomes evil and cruel without knowing. And
issues of mistrust anobva papi? Ukama nedzinza rekwemurume wako, ukama iwewe wako kune are you with me? Isusu vana mai vedu ndosaka uchiona vana mbuya vedu, vana mai vana baba vedu vaiuya paya vachidefenda baba mudharawo yakadhakwa achita nezvonzo enda anogara pasi ndoda unoita mukadzi wako ibva because they had respect for the family yekwamudhara and the man must also respect for family yekwamukadzi. Ndosaka vana tete varipo, ndosaka muchiona izvo zviri kuitika vakawanda igeneration isingaendese vana kumusha kuna nambuya, ndipo pafira zvese. Iwe vana wako kwambuya unoendesa oti kune varwe. Are you with me? Zvinotangira ne who are we, professor? Identity. When you don't know who you are and you don't have an identity, you then behave like that. People don't the maple is the so inini I'm of the mindset. It is very clear. No. People must be able to talk. People must be able to respect each other. And uyu ndosaka that even ndichifunga kuti chero uyu mukadzi uyu asita nyaya yemoto kune murume wake would have said ndanzwa zvawataura ko tadini kuita izvi neizvi kana pane indaba zvinoreve yakabva kupi kuti chinhu chese chinogarirwa pasi so that the right decision is made not to affect upenyu hwevana ava moving forward. Thank you, Honorable Sabu. Saka wonyanodzokera kunochiviga ex yake. You are okay with that? Ndotomupa ne-escort. Inini ndinoenda kundufu dze vana vangu hama dzana mai vevana vangu ndoenda. Uri ani? Mina ndikushara kuti unzwe chekutanga inzwa iyi kuti unyanzwa varume vese vazvo kuti kana uri ndosaka zvine malevel kana uri murume chai kunge inini. So ndinoenda professor inzwaika professor ndoenda nekuti chekutanga ndikaita mwana ndinobvisa damage chivanhu changu ndoenda namasekuru angu ndoti izvi takawirirana dango but ndakanganisa mwana wenyu first of all respect. Ndinoenda kurufu uri ani? Inzwaka ndiri baba vemwana wamai ava ukama wapo ndasvika ipapo ndinotopiwa cheya dzekugara vakwasha vasinobvisa mombe vasinoita kana bhadhara damage vachigara pasi. Okay. Number one, it's a lot of things. Let me try to highlight 3 or 4. Number one, it's not an issue of trust. It's an issue of boundaries. Boundaries. The moment you are mine and I'm yours, we create boundaries. I see girlfriend, mukadzi. The moment yaunoenda even vachitoziva andindozve mutemo muZimbabwe mukagara mese 2 years ato mukadzi wako ndizvo, right? So chekutanga, it's an issue of boundaries. You can't have your boundaries around the boundaries of someone's wife. Ndizvo inini panyaya iyi chekutanga chandoda kuadvisa murume uyu ramba wakatsika ipapo ngaadzokere kuguva rake racho iroro kuti azive kuti kudanana zvine chekuita nemaboundaries. Hatigone kudanana pasina maboundaries. Hatigone kudanana chingoti chero zvawada muka achida kuenda kwaanonde. Chechipiri, chimwe chiri kunetsa mumarelationships Phatisani ipfungwa yekuti vanhu havasi kurambana, vanhu vari kutama. Hapana kurambana kwakaitika. It's just a relocation. Saka ari kudanana naMuparinga handitika ari kudanana naMuparinga achigara naSabhuku. Hapana kurambana kwakaitika. Yet true attachment demands living so that you can cleave. So idea ndeyekuti vanhu are living together without what? Without attachment, detachment. Wanga wakarorana na uyu ndobva marambana. Nokuti marambana, you must live uyo so that you may cleave kwavauya. Kana waita cleave kwavauya, chinoonekwa chakuitika ndechekuti kwavabva kunotoitika damage. Ndizoka? You know, when you separate zvinhu zvakanamana panoitika damage, and some of the consequences that you suffer when you've been separated ndizvo zvokuti iye azofa
paafo toti vafawo ikoko ini ndakuita zvokupi zvokuno ndanamatira kune zvouku. This idea of swapping and moving from this home going to this home ndosaka nyika dzine maboundaries. Titori nemaborders munyika anotoratidza kuti apa ndo panoperera Zimbabwe, apa ndo panoperera Nigeri kana wada kutoenda kupakuda passport. So pfungwa yekutanga wanhu kana tati tarambana ngatidzidzei kurambana. Kana taramba nitoziva kuti zvouku ndadi uku ndasiya. Kana ukanzi kwafiwa, kana ukanzi kwaitwa mwana, kana ukanzi kwaitwa se, ndasiya zvouku ndakuita zvokupi zvouku. And idea yekurorana ipfungwa yatakataura inotiyo vaviri ava ichava nyama ipi imwe chete. How can you have nyama imwe chete ine 7 parts that are joined together? Kuti uri gangu rangu, uri gangu rauyu, uri gangu rauyu, kwazofa uyu, kwazofa. Saka pakafa maboyfriends akaenda. Pakafa vakomana vese vakadana nawo pavakafa akaenda here. Hana ari kudherera mukadzi uyu. Kumurume uyu ramba wakatsika ipapo. Ngadzokere kuguve rake iroro kuti zvitibatsire munyika kuti vakadzi nevarume tidzidze kurespecta maboundaries evamwe vedu. I've got one question for the professor. Professor, you've brought the issue of boundaries. Why do you think it's only women who should observe the boundary, not men? I never said that it's only women. I'm now going to a certain debate which is critical. Could the two are put together and those boundaries must be observed? It's a well-known secret that murume anobuda. Abuda boundary. And kubuda ikoko, does it not cause pain and problems for that one who's still in the boundary? She also decides to get out. We must be very clear about this and not be macho. But face reality. I could draw a boundary. No, Professor. Tino is a boundary. Dino terera. Kuti tese tirambe tirimui. Because taenda ku church. And it's imi ndimibatsira nyuma mafundisi. Maenda ku church vanhu vanga vari pamwe chete through the hard times and the good times. So you cannot then come and say kuti aiwa iwewe ndakubuda kasi iwewe haubvumidzwi kubuda. Anzi mbudzi kufanana ndoka vari kutanga nazvo vakadzi. So inini nyaya iyo yemaboundary, I think, to be honest with you, we are, you see, one of the issues that we must you must do to stay in power as men is that you must be liberal. Don't think kuti being a dictator gives you power. The most of the successful leaders in this world have been very liberal, and they've stayed in power because they're liberal. Because you are able to address every other issue. When we talk about being liberal, when we talk about liberal, imimi, you make choices. Imimi, you make choices to marry. I have mastered and I've understood the whole point. Ndosaka vakuru vedu ndichitaura professor. Vainzichi hama haisi mukadzi wako. Usati warora vaigara newe pasi. Kuti mukadzi wako haisichi hama. Zvakabva kupi izvozvo? Vaiziva zvaitika ende zvagara zvakadaro. Shumba kati kuti okay, I understand dynamics. I think that's why we also need counsel from the word. So we also see from this issue saka mwari chindovenga kurambana. You see, because now to discuss as zviri out of order. Because marriage ndiye vanhu vairi vanoparadzaniswa nerufu. But kana ukanga wasvika patasvikapa nditi pekuti tine kwafiwa nditika paroda mumba tiri kurambidza mukadzi wemutsamba zvaakaita zvokuti akaita nhare nemunhu waanaye. You understand? So paifana kuva nekurukura. So my points are very valid. Let there be a discussion over the issue. A man who is level-headed anofana kuunderstand kuti wana waina mumba wasi wake wane rudzi rwawo ende vane right yekunochema baba wavo uye hama yekwavo yafa. Even after this burial yemurume kukafiwa natete wokumusha kwewanawo. The problem iri pavana iri kumukadzi. Ndio saka tira kuti titase ma-issues andika. So iwo semurume unoziva kuti wana wandinawo wane kudzinza kwawo kwanzi kwasviwa natete weikoko.
so panofanira kuva neright yekuti endai saka tiri kuti asaramba wani zera kana vana vari vadiki handiti you can be a level headed man to say fine what you are going to do iwewe handisi kuda pangane mainsecurities amuri kutaura kuti ndimuendese kumba kwemurume ko zvino zvinotaura ikoko zvaita vana vamuparinga okay it's fine whatever maboundaries aonawo as a man then what you need to do panofanira kunguva neagreement nyaya yakanetsa munyaya yende kuti hapana kuitwa agreement amai vakaudzwa nababa kuti hamuende handizivi kuti what level but murume anga level id aiti chitora musisi munin'ina wako kana tete waperekedze vana kuti moenda mese handidi kuti uende uri wega moenda mese kurufu ina handiwe ikoko but munoita kuti vana vachema baba wavo which is a level headed man but to say kuti hawaende that would be another story. That would be a dictatorship. I support in that not only is he a level-headed man, are you with me? There's also a level-headed man like me who say, go, because you can only have one mother who can comfort you. Teta wasamai wako. Manini waka wasamai wako. Your mother knows kuchema kwako. Wanoze kuchema kwako enzara. And so forth. Saka urukienda na mai wako, and a level-headed man like me will allow that wife to go never na kuno comfortable. Warume, kuchema ex-husband is a statement on the current husband. It's as simple as that. Yeah. Wana say. That's a weak man. And we do have weak men, by the way. Vanoperedza nswane rufu paishu yemarriage. Rufu raire wandere vanhu kuti love yacho ikatofa. Morudo runofa kamumarriage. Exactly. Hakusi kufa kwevanhu unomupedza nerufu. Marriage inofa mukadzi akatokuchita akaita chikomba ka. Marriage yafa. Maparedza nswane rufu rwemarriage kuti rwenyu. Come on. I like that. In fact, I like because I was going to say, why is it kind of rufu no parents on a marriage? Muna akafa imi muno preside over is the same marriage free muramba mchingo da ndanja but mazoko na kujekesa ndanja chati pare kanyepa no because listen tiri kuti nyaya dzatiri kunyora nditi uyo murume wekutanga wewe angachida kutengera moto pamwe akachitwa paratera wana ikoko but akatochitwa akati ibva vanhu handirugara newe but still is following because pane chinhu chamboda kubrush off chinonzi mamemories ini mukadzi answer my question hatirambani tinobvuma here kuti vanhu vanoramba kana tichiti vanhu varambana zvinoreva kuti listen what does that mean it's why prof which means what prof boundaries you are now independent professor how do you want to be a colonel of professor ini ndandiri professor mandikubvunza imubvunzo mukadzi wangu inini handiti ndine muziya kubva ichiri baby chicken handitika even ndikada kutaura dzimwe baby chicken ndikada kutaura dzimwe nzvimbo dzatakaitira bonde handiti pasango shiri dzichirira and mukicheni aiwa kati kuti you're a very romantic man patakakamburirana bird singing. Wow. I wish I could go back to your age. Saka ndikuti tera kandikuti even dzimwe mhere dzandakanzwa pamukadzi wangu handiti manditi imi of course mwana ana muparinga zvandirwadza handiti neshungu handikagara nemunhu akadai manditi unotendera kuwana mumwe ndane mumwe wandanaye handiti pamwe akabvawo kune mumwe murume because yatosika nemarriage but ndiri kunatsoona kuti mafambiro atiri kuita panapaka even mhere dzakuridzwa ndiri consent nenyaya dzekukambura nadzo mubedroom ndofunga ndo dzinosimbisa indofunga kuti dzinosimbisa nyaya dzebonde ini zvandinofunga vamwe mafungira kuti mari handi pandoziva vanhu vane mari vanotizwa nawakadzi because pabonde havana pawo so ndikuti saite mari varume ndikotaura ndikuti bonde rikazoshayikwa nangoiti zvimwe bonde ndo runoita kuti zvinhu zvezvibva zvanasofamba so ndikuti ndaane mumwe ndine nguva yandinofunga tunyaya utu nemukadzi wandakaita nevana pandakanga ndiri bhosi ifirst wife yangu so ndine pfungwa dzandinoamba ndichidzokera kuti kowadi even iye anondifungawo even ari uko kuti baba tino tine zvimwe zvatakaita saka kuti tinazoti vanhu vanorambana vachiri wapenyu the principle that we are setting here the principle that is being set is to learn to detach, and this principle you don't just learn it when you are now married.
you learn it even detachment chacho ndo iri kuita kuti vanhu varamba vakaita attached to mafamilies avo. Iwo ndo unoerenga bhaibheri ndo urifanira kunge uchitoverenga kuti naizvozvo murume achasiyana baba vake namai vake kuti anamatire. So the reason of living is to open opportunity for cleaving. So kana tarambana ka ndinofanirwa kuita live so that I create an opportunity to what? To cleave. So I can't be cleaving to this whilst also attached to former things. And ndizvozvo zvazvikare tavabatsira pa Living. so ukatoona so my point is ukatoona paine problem ukaona paine problem yekuti havasi kugona kusiya vanhu. Ndo panenya. exactly my point kuti kana tiri kuwirana panapa kuti saka tine magangu atinawo kwatakabva. That's what's happening. so what it means is that no one is in a monogamous relationship. Saka ini ndine mukadzi wangu haasingodanana neni, there is also a string of all other women that I have not detached to. But if I truly love my wife, if she truly loves me, she must detach. Iwo ungada kudanana nemukadzi ari attached to another man. Professor, I want to ask you a question. Soul ties. When people talk about soul ties, what does it mean? Educate me today. Soul ties. Ndiri sabuku saka isusu tongenda kumasvikiro toita zvatinoita. Mama, soul ties. Chi. Okay, number one, when people are talking about soul ties, it's number one, a justification of relationships that are existence that have a lot of emotions and a lot of power and a lot of attachment. That's number one. And the idea of having a soulmate is really nonsense also, because you don't have one person who can be all that they can be for you. Yeah? Who can be all that they can be. This is my one and only. No, it's your one and only at that time. When they are gone, there comes another one and only who you are attached to. But this idea of people failing to detach is the one that then qualifies people to say, this is my soulmate. A soulmate is also a justification of failing to detach. If fail is a justification to detach. Very exciting and different opinions makes us who we are today. Kusiyana kwedu maonero nemafungiro ndo zvinogadzira nyika yedu iende umberi. Toda kutenda vese vanotitsigira. Tine vatiri kushanda nawo vanobvugara kuSouth Africa vanonzi Education Research and Development Consultants. Vari kuti ivo kana wafunga kuti uri kuSouth Africa, uri muZimbabwe, uri kudiaspora, uri kwese kwauri United Emirates, tukuti they register companies in South Africa, open business accounts with valid passports and a valid entry stamp. There is no need for a business work permit kuti ukwanise kuvhura uregister ma business ku South Africa. Kana wafunga kuti uwane ma accounts, they'll do that for you. Tukuti vabate pa number dziri kubuda ipapa pamberi ipapa. Ndo vari anything in South Africa, opening a business, or they'll do that for you. Kana wada ma accounts ku South Africa, they'll do that for you. Bata management team yedu ine number dziri kubuda ipapo, or email yakati owen.erdc@gmail.com. Education Research and Development Consultants babati tiende kumberi. Tinotenda mvunzo wangu upedzera muchikamu chedu chekutanga uri kuenda kwamuri vaMuparinga mutanga nawo imimi. Makadive dare ndokumbirawo help. Ndakasangana nemukadzi wangu asiri mhandara. Mukubvunza akanditi ndakarara nemunhu one only. Ndiye akandibvisa umhandara. Iko zvinotava nevana hedu. Asi ndiri kuda kundobvisa rora yese nekuchata zvese. Mari yavapo, but shamwari dzangu 2, my best buddies, vakarora nekuchata nemhandara. That I can witness. So vari kuti, how can you pay 10 cows and wochata again for something that someone got for free and still brand new, and for free and still brand new then? Iwo bhadhara mazimari yechakashanda kawani kako. Chikonzero ndofunga kuti mukadzi weshamwari yangu ane munin'ina wake waari kuda ndirore, cause anogara achinditi, baba munoziva here umhandara unonakidza sei? So ndo problem yake iyo. Ari kuti mari arikuda kubvisiswa for munhu asiri mhandara. Shamwari dzake dzakabvisa mari yakawanda for mhandara. Saka ndofunga chargewa equivalent yakachargewa shamwari dzake. Saka ari kuti handisi kupuwa fee. This guy ane problem. Ari kukonsulta vanhu vaserio. Zverudo haunzwe kumafesi ako. Vanga kudaro vakarora mhandara. Love irimo iri mumba pamwe hamuna. Uye akamuwana asiri mhandara, but maybe things are better and okay. Baba ukabvunza love yepanext door nemba mako zvagara zvakatosiyana. Unoona kutoyemura kuzvemhandara, nyaya dzemhandara.
but pasiripo pane mongo werudo rwenyu because umandara hunopazwa nditi humaintainwe kuti mandara mishiri mandara mandara kungopaza ka1 zvotopera umandara waenda chaakurarama kudanana kwenyu nekuwirirana kwenyu zaima musikoshesa umandara aiwa uyo akatosora munhu asi love haina basa nekuti uri virgin kana kuti uri mvana haina basa nezvozvo andikutaura love kwete tumavhalue twamakuisa ndikutaura love chaicho apa kune munhu akaroora munhu ane vana 5 kuita zvekutamba nelove anenge akapfuhirwa ai love iriko ka love original what's your boys rake raari consulta vari kumupa ma ideas aserial kana achinyatsoda munhu wake vachidanana then it's okay unopedza Dinotenda. Sabu, you, how do you help this guy? zvataurwa nababa Muparinga. You see, you cannot constantly, it's like the independence of a country, it's a sovereign nation. And you do things the way you want them to do without consulting. If there's anything, you collaborate with others. But munezva munazvo musha wese une mutemo. And kuti adaro influence nengeripo. So the question that what's the difference between Mandara Nasi Mandara at the end of the day? What's critical is the love. What's critical is the love. What is the difference? That's true. What is difference? There is hard and soft. In the thing execution of the two, there's hard and soft. People like it soft too. Not everybody likes it hard. So But it's the same. no, at the end of the day, it's somebody's choice what you prefer. Yeah. Isusu inini, I don't need as a wedding. All I need to do kunganidza vanhu ndotaura kuti uyu ndiye mukadzi wangu and so tofara kumusha vafundisi varipo, so I don't have to go into church. Others want to go into church. Thank you, Sabu. Are you with me? Urombo zvawo mungade kupuwa motikari yambofamba kana muda kupuwa motikari nyowani? Yambofamba depending kuti imake yafamba sei imake ipi, because that now depends. And but then what is important? It's not about kuti second hand. In fact, some of the one Zimbabwe yaka inherita from Rhodesians dzakanaka vakadini kutanga imwe nyika. Ndiri kuvunza vakadini kutanga imwe nyika. Prof, your take. I have a verse, but there's a verse in the Bible, Kings Solomon 8, verse 8. You know, to a very sister with no breast. What shall we do when she's being asked for? Say. I think I want a Bible more devoted, and then we get it from there. Okay. Professor, your take on this? All right. So the idea of virginity is not just a biblical principle. It's also a cultural expectation. It's not just a cultural expectation. It's also a masculine demand. Not just for men to demand it, also for women to also demand it. When you go into our culture, it was also demanded. It was also demanded when you go back into our culture. Now, I'm shocked by what Muparinga has highlighted, because Muparinga was in I not shirikudiwa aisingori munu chete parodiwa munu ane umandara ziri pamwe chete. So because vari kudanana but umandara upo does not then disqualify the discord that is now there. My advice to this guy is and also it depends kuti iye afamba zvakadi. You cannot demand from people what you also can't give. So mvunzo wekutanga wandoda kubvunza mukomana ndeye kuti iwe uri mhandara here. Ukaona usiri mhandara uchidimanda umhandara kumusikana, that's hypocrisy of the highest order. That is hypocrisy of the highest order. Ngatiti iwewe uri jaya hausati wadiwo wabata bata. But yedu virginity varuma haioneki but iripo. Kusaoneka kwa yazirota haipo. In the same way there is air. Even though we can't see it, it does not mean that it does not exist. So chekutanga iwo kana usiri, don't demand from people what you don't have. Demand what you have. So you can't ask people to be pure when you're not pure. Let's say you are pure.
let's say uchiri jaya usati wakamboita my experience and you're also doubting, my advice is you are starting on a wrong note. Kana astori mandara siya siya, because again that is the disadvantage of cohabiting. Ukanotasa percentage yevanhu vanorambana vazhinji vacho vakatanga vaita cohabit. Check also the divorce rate and the percentage of divorce inoitika kuvanhu vakamboroana vasati varorana vakazororana vakamboroana vasati varorana. Divorce rate is also high. Why? Because practicing sex outside marriage, it kills trust in marriage. Yes. Because kana tairoana tisati tapinda, kana tapinda chinokutadzisa kuti urowane nawo usina kupinda naye chii. So number one, it just destroys the idea of trust. And trust is one of the most valuable aspects that But you need. kufanira kutora masamples. But precisely my point. Precisely my point. The mistake is to think that the person that you cohabit it, even if you get married, is not the same person. Or assembler outside marriage, kanama marriage has to the same person. That's what my samples. Because I samples are actor baba. The real person also mona wamba. But ipapo, Professor, what guarantee do you have? And I've got a simple mtemo andi now. Ndino kuti ndizorora. Tofana kura bonde ndona kuti ano numbu inobata yandaibate. Because ndogona kuroa kura asi numbu yotadza kubata inichidalana. Saka my priority is mwana. I with my priority is mwana. So that's what I'm saying. It's a ningigiso nekuti kana wadaro kuti alright. Because nonzi ende munorora jaya mwende kuku mwana asikubuda. Mwana asikubuda. Wabadara zvese, you've done everything right. How many people have done everything right, but it's never seen the thing light at the end of the tunnel. But murukurora mwana here kana mukurora mukadzi wamurugara wamurudanana naye ndiye. Part of marriage is to build a family, and a family with kids. You must understand that. Mimi ndosaka uchiona vanamai, you read the book ya Ningikiri ya Mugabe. There's an article which is going around which says good vana the late born Sally vakaite mwana but vanazokombera mwana chakazoshaya, but iwo mbuya bona vaitaura kuti aiwa vana vari kupi. It's our culture. Yeah. Vana vari kupi. Ndosaka zvichinzi kana waita mukomana then musha unoramba urichi wakamira. I also go to that aspect. Kana waita ningi ndosaka zvichinzi kana waita mukadzi ende muri ngoita vana vechisikana vanokushedza vadharana namai kuti chimboenda kusaidi. Chimboenda kupi? Kusaidi. Saka kurorwa na sabhuku tsezaita usikudiwa kurudiwa vana kwa. Thank you very much. Marufu mo. No, I think mutsama anorwara murumo. Yeah, ndomaondera ndeta. I think from his concept ndosaka tine rise ye feminism. From what we see, saka tine vakadzi vanotoya vachita go against men. Right, atauro kuti akatora munhu akagara naye akampa mwana. Anditi ampa mwana nguva yekunorora akunzi nemashamwari ake iwewe munhu aisi mandara. Urikubata zvandikutaura iwe kana uri then he's consulting what he wants from other men. Ari kuda chii? Saka is a confused man. Wakatora mwana wevanhu ukagara naye ukampa mwana wairana naye pesa apa, right, wakunzi chibvisawo wakuta mwana wanzi ndakaudzwa naWanyahume kuti unongofanira kunge uine mhandara, ini ndiri kunakirwa nemhandara kuno. Uri kandutaure patikaona kumwana wewanhu it's very very unfair kuti titaure padare nei kuti ngasiye mukadzi anotsvaka mhandara. Kana iwewe ngatitaure newakomana, kana uchina mhandara tsvaka mhandara. Handiti unoziva from point of departure urikuda chii. Murume wese ngaaziye zvaanoda. Ndafarira what honorable is saying. Vataura zvavanoda ivo. Ini ndoda vana.
saka zvakumukadzi kuti apinde muzamini eka kutanga adyiwa akamburwa ka kuti chikambura ionoreva awana advantage zvaonorwa chero pawanda bcause hapana anorapa zvekudya zviripo sadza rakawandisa hapana anozorapa patiri kuti zvakumukadzi kuti anonzi uya titange tarara ndiona kuti unoita nhumbu kana uzita nhumbu ndonokuroora ndo zvavanoika ndo preference saka munhu ngaazive zvaanoda unodei nhaye mukoma isu yekuchechi tinoparidza kuti purity is important isu yekuchechika apa tiri kutoda kutsanangurira murume wekuti asati netsa nenyaya yake eka uyu hatina chatinomudza pavo atori nenyaya ngaanoroora munhu eka ngaanobvisa pfuma irobviswa akapa munhu mwanaka akarara naye nguva yese then tokumita kuti ngasiye munhu iye nemwana anotsvaka mandara asi story qualify kuwana mandara ende hakusina mandara mazano ndikuti mukomana uyu at this point haasiri mandara haasitori jaya mukomana because atoone mwana saka munopinda majaya hachawerengwe because umandara neujaya unorepresenta purity so kana tiri kuda kumupinza munopinda majaya hachakwani because atoo baba because ane mwana waakapa zita uzvibata so zvaangaita iye kuti ataka kuchemera mhandara ari madhaka umu kuti ndoda mhandara akasungwa akamonwa hachakwani mugemu remajaya but ngatibatsiranei nevakomana vasati varoora unoti virginity is the currency of trust that is traded on the marketplace of marriage zvakaoma kuti munhu atruste munhu waakaona asine mhandara muri kuda kuti vanhu vatange marriage yakatoparara kudhara. Let's emphasize that idea. Kana uri mukomana uchitsvaka musikana iwe hausati wakabata tsvaka virgin. Azvizonetse pane dzimwe mhondo dzinomuka mamba unozoti at least ndakamona ari mhandara. Ukazomona baba but amuconsider chakaita kuti aramba ari mhandara chipa mwanga asingadiwo futi. But manje zvakaipira mhandara zvinonzi akaenda kunongoravira kumwe futi uko anogona tadza kudzoka. Zvine madisadvantages. Aizvibata here kana zvakomana vaingosiya chiri chibage. Thank you. Asi muri zvikuru. That is kana tiri kuchechi. Handiti ndo patiri kuti isu tautaura zvekuchechi. Hatisi kuti umhandara ndo unoita kuti musha umire. Because kune mhandara dzinorova rume. Mira ka prof mirai. Tiri kuti umhandara unogona kupinza mumba. But character ndiyo inoti ugare urimo. Baba. Andizvo. Chinotoita kuti uve mhandara inyaya kuti character. No. Kana kusasvikirwa. It's a character. You have a character already. No. You have a character by chance. Okay. Ndakakutaurira kuna vakadzi vari mumabasa vasinganyengwe. Kuna vakadzi vari mumabasa vasinganyengwe. Kwete kuti vane character. But varume wariko kwari unazoti hapana akapinda. Tiri kuti prof. Kuna vakadzi vari kuendeswa basa nemurume wasinganyengwa vakadzi vachiti sati nyengo mubasa. Kuna varume vari kungotarisa kuti ndiani anganyengwa zvinhu zvakadai. Kuna vari kuti haisite haapetize kunyengeka. So does not take away the important things that are there. Kuchikoro kuna wasikana analyze things according to wasikana wazhinji wakapasa kuchikoro. Prof, wasikana wazhinji wakapasa kuchikoro. Handitika wakagona kuchikoro. Wasikana wangu wasinganyengwe. Ndiwasikana wazhinji wakapasa. Nare machinda tobvara chikamu chedu chekutanga. Saka tsuro mbiri ndozvakatewa kuti kudzingira netsuro mbiri kuchikoro. Wasikana wangu wasinganyengwe. So prof ngati muniverengere vhesi raSolomon ndambotaura nezvaro and then muri pwanya tovhara chikamu chedu chekutanga. Tosangana musecond segment yedu inova ndiyokupedzisira ndiverengere itinzwe. Songs of Solomon 8 verse 8 to 10. So it talks about them having a little sister. Paichabvunzirwa ndichati kudii. Because zvaitori nevalue zvaitodzinoshedzera mari yakawanda kana ari virgin. So the price of virgins inotofanira kutowanda. Challenge yeBible manje. Tinoexplaina zvanyorwa powane revelation yemweya wakafemera kuti yanga iri nyaya yei saka it's a broad thing now. Bible rikangopinda it's a broad thing. Tinoriverenga mumweya ka. Imoverenga panyama to explain takadai. No, but the Bible has principles. Yes. It has principles because every text in the Bible has three things. Number one, it describes a situation. Number two, it prescribes an ideal that is there. Then number three, it proscribes. So each and every text that we find in the Bible cannot be read outside these three things. There are principles that you find in each and every text. Tine chisikana chedu chigere kuva nemazamu tichaita sei kana chakumbirwa pari kutaurwa nyaya idea of value
the value that you need. Kuti kana takamuwana ari virgin, she has value. Zvakafanana nokuti mukaona mukwasha ari rombe. Handiti Proverbs vinoti usati watanga musha vakaimba itamunda vakamusha. These are expectations that are demanded on every young man who wants to marry. Uda unocheketa vana munda wacho uri kupi. Before Adam was given Eve, he was given a garden. Iwo usati wanotora mwana wavanhu kuti wauda kuchengeta mwana wavanhu. What are the instruments of security that you are going to give her? These are things that are expected on you. So we can't then say no. It's apana ma values, apana chi munhu ngakuiti zvaanenge ada. Then we see this means that you find marriage adhurisirwa. Yeti kudhura kunoenderana nemari unoita nezvei. Bozi kudhura ka aisi nyaya mari yataurwa. Wakabva tinotenda dare machina kasanga chikamu chedu chechipiri siyabonga. Tinokutendai tinokugamuchirai muchikamu chedu chekupedzisira dare remachinda ndimunoita zviendeke pazvese and anolika Facebook page yedu yakanzi dare remachinda rutsigiro rwenyu pazvese ndo rwatisvitsa kure. Tinotenda kune vealuta continual logistics vari kuti tinokutorera motikari yako kwese kwauri kudaiwo kwauri kushuwira, ingave iri freight ingave iri chitisu. Vanhu vacho vabate panhamba dziri kubuda ipapo. Aluta continua, the struggle continues. Tinotenda topinda muchikamu chedu chechipiri nemibvunzo yatagadzira muchikamu chedu. Nichabvunza mibvunzo miviri kana mutatu tobva tavhara edu chirongwa chedu chanhasi tokutendai nerutsigiro rwenyu. So iyi ndotanga nemi ndagumira papi ndava Muparinga ndotanga nemi honorable Sabhuku. Hai vedare tongoipinda just 2 minutes tongobuda tibata nengwa dzedu. Hai vedare, I recently discovered that my husband is addicted to watching nude women. He has a porn account and is inquiring with them and vaskana vema avenues vema happy ending. Though he said he has never been there, but it feels like he has killed me because pandotadza chaipo andipazive. Now he wants kuchata neni, but I feel like I can't view him the same. Yes, I love him, but I feel I'm scared of starting over. I know he will watch this episode because he followed that Remachinda zvekudaro. Fast forward, I feel unattractive to him because sex yacho it's once a week. He never compliments me. I will regret if I don't marry him. Come on. Some guys paunoita bonde nenofamunza wandigonera asina nakiro. It's supposed to be like that really. Kusabuku your take. Aisusu vedu vanotouchiraka murambwe shumba variritiri chikara. So the husband are addicted to watch my porn and when vasikana vasina kupfeka zvinoaffecta semba make your take. But every game I'm a sportsman kune nonzi warm up. You warm up. Yeah, game rest, you warm up so that you get saka you'll be warming up. The critical issue is the performance. The critical issue is the performance. Women too do that. In fact, kana jidati vanyaso famba nemutambo yenga atore uku kuvakarara ku kana zvatsva manje vanongosangana my way mabviravira mabviravira nozvekutamba zvemabviravira. Saka iye ngaasa complain ngaitewo kuti zvinomuita kuti ropa rake rifambe. Ndiyarugadzirirwa orasa foni kongotora charge finish. Hapana mutambo wakanaka uyu. Okay. Yeah. Thank you, Honorable Professor. Number one, it's the problem that you find across all victims, that they think that they are the cause of their victimization. The first thing that you see with the Munyori is arutofungati ndiane problem. But about the victim. Ndiatori victim. So you can't take someone's weakness as being caused by your suffering. Iwo ndorutonetseka uku. So chekutanga chandoda kumadvisa is she must seek for counseling iye pachake kuti ave self confidence because already arutofila kuti weakness yemurume ndiye ari kuikonzera. And then what you also see is now there is a lot of low self-esteem that is kicking in. Kuti kana achinditarisa ari kuonei ndinoshoreka ndinodii. Then kumurume uyu usati nyadzisa. Chekutanga kana uine weakness vigawo weakness yako. Nditi vigawo ma weaknesses ako because unokwatisa vana ona manje munhu asina kana self confidence. Zvangu zvakashata zvangu zvakadii. Ndo chekutanga vigawo ma weaknesses ako usaende ne weakness yako uchinoti zvigoko nemunhu and expect them to be able to take it up. And then last but not least, the dangers of sexual perversities
adzipere baba, zvine mweya. Chitori chimweya chekuti ukada unotarisa madepths acho zvine madhimoni mukati. Hachiperi and hausvike pakunoti in terms of following the lower passions of human nature, there is an end to it. Abyss igena baba. Avanobva vati zvigure hazvipere. The moment someone goes down on the downward trend of sexual perversity, they are unredeemable. They will do worse off than what they are doing right now. But let me ask you a question. I have friends who are girls who have told me this. You know, I got home one day and got into the bedroom, into the house, going to the bedroom. There was a sound of people making love. Are you with me? A sound of people making love, makindi now and everything. Okay, ndichinzwa kuti zvikuita zvichipera ndichiona munhu achitobuda achitanhingikiri. And now you want to say kuti okay, what is really more damaging? And I asked her, but what did you do about it? And she said, you know, I must stick to my lane and do what I do best. She was strong enough to, at times you have to accept what men do. The moment you adjust, you accept and adjust. The critical issue is to adjust, because the next man or next woman is even worse. So adjust to perversity? To me, it's not about that. It's about you. I've given an example. What about if the danger, if she then faced that situation, yokuti murume ari mukadzi mu bedroom avhura and vakutoro achitonzwa pado achitobuda achitoona anoita sei? Tricky. isusu tiri kuchechi Phatisani. Marriage haisi mahure. Marriage haisi mahure. Nditi marriage haisi mahure. Kana mukadzi arida zviku murume anzanda zvekuma avenues, ada kuona vanhu vakashama wachidi haisi pfungwa yavanhu vanoda kupinda mumba. Haisi pfungwa yemunhu anoda kupinda mumba. Mukadzi ari kutanzi ina ndikamurore. Also I think aziye zvaanodawo. Nditi ari entangled. Munhu ngazi haudi munhu kana anokupa maproblems. Handiti tiri kuona bhozi nawo haagone kupa decision yake iye. Ara kuti timudze pana kuti siya wakuru wane porn account. Onzo here wanoona chi achawana anakachiona zvese ende hanzi iye anopya bondeka 1. Saka ari ku it's also a message yari kuudzwa kuti zvatinoita muponi nezvatinoona nezvamunotiitira zvakatosiyana. Kadzi saka mukadzi akunetseka manje kuti pamwe ari kuti izvi anogona kunge akutoshandiswa semhuka achinzi try kumita zvandinodii zvandoona andoona achidyiswa imbonyikwa kana muice cream onzi shutdown Maizvona kuti anotaura hanzi ndakaipiwa inyikwa maice cream so ndikuti so one handiti one they become also she is abused in the process. Murume akataka kuita zvekuona pornography and zvinoratidza also kuti haasi kukwanisa kukontrola mapassions ake. You see, so it becomes ana discipline also. Because in zvinopinzwa vanhu vasina discipline, vanhu vasingagona kukontrola mapassions, they enter into these things. And zvazvinoita zvekuti zvinouraya brain. Because zvakuita mupfuka mako mane vanhu vakawanda. Wauri kuona saka paona mukadzi wakwanidza marasi zvinouraya ma sexual desires even to your partner. Akasamita ndisaka uri kuona hana porn account chete hanzi ane masisters ema-avenues anorova ma-happy endings. Achina amina anoti ma-happy endings zvinoti ma-happy endings handizvoti zvizvi chasanda zvinhu chatosizoone mi pamwe makazviziva kukanzelingu but ndiri kuti patita challenge Phatisani marriage haisi mahureba and kana munhu akanyora tsamba kuno kuti uda kutaura pachino kuti hatisi kusanidza chihure padare Remachinda. Amai avo zvaita vaita challenge kuti vanofanira kuti vamake decision kana vati vanopinda munyaya iyi she must be ready also because munhu ari kunyora tsamba asi murume dai anga ari murume ari kuti ndiri kuita challenge neporn account ndodhilita sei, ndiri kuita challenge nekuenda kunoona mahure kumavenues ndoita sei, mukadzi ari kunyora murume achiri kunakirwa apa ndio ato victim mukadzi. Saka ndikuti mukadzi zvaanofanira kungoita madare tofanira kumuza ita decision atonzwira murume tsitsi problem ita decision handiti yekuti either wakuti I go with him ndomubatsira kuti abve muzvinhu izvi kana kuti ini zvinoita sei zvinoita because there is an option of exit at this juncture kuti no
munhu uyu since ari kupinda muzveupombwe izvi nechiini handizozvigone zvinozondiremera handizoti vane mwana here vane chii ari kukonzera zvinhu zvakawanda. But I think at this point there must be a critical decision to make to help the men or to exit. I think ndo advisor ndikamupa. Issue yebonde for men iri kuadvisa murume maybe ari kutsvaga kuona maybe kuda kupractice manotsi bonde is one thing. Hakuna chipo chebonde amoziva. Kuna munhu ari gifted for bonde. Sure here. So chona hakuna Spider-Man. Wote na zvakana. Spider-Man. Amene pamukari vaidzidziswa bonde. Bonde chinhu chekuti hakuna akadzidziswa but tese tiri machampion. Because hakuna chipo chebonde. Munhu wezi zviri musystem yako. Ende matricks esayo unogadzira manyowani wega mugeni mako. Unokopa akadevelopa mind dzevanhu. Ende murume uyu ari dangerous mukadzi anofanira kutiza neupenyu. Mfesa akajaira tap and go. Tap and go kama akajaira tap and go atenge moto. Tap and go ngoti wangu takaenda Muparinga. Also, because we are speaking to men, we also need to come to a point where we tell men that yes, sexual desires nekukambura nekudi zvinhu zviri mumunhu, but chinoita kuti munhu amira achinzi murume is to be able to control those passions. You can't say pese pane buri wapinda as a man. You can't. There has to come to a point where every man has a character that then says ukanchaindo. I'm now going to stick to one woman and love her. And for Shumba, no, I don't belong to that league. And I will never apply to be. That's a league I've seen 99% of the people failing. The desire they have, but they failed. I think about Bondali. I think daughter. I think I would not want kuti ndipinde mumba muimbe mukati ndine zvidobi zvamuparinga. Right. That's right. Hata bonde ndofana kuti ndatopedza kuti Spider-Man. Amene ma-Spider-Man. But ndinoda kuti nditi ndapedza kurwana nazo kuti chikiri chanda introduce ichi. Chakaipa. Hakuna hata achizomora. Ndegara iyaya. Nazinoda iyaya. Yamdara. So I think we also overvalue these things. Sex is something that you find in all species. Mashosho anodzidziswa nani? Vanoona imbwa dzinodzidziswa nani? Zirimo munhu, and I agree with Muparinga that it's inborn. And iwewe ndio unoziva kuti rugonera. Isitotodzidza kuimbwa dog chakuda. But just one thing. Imemika tafokasa pane murume. Kokana iye mukadzi asi kusatisfy murume wacho. Satisfy ka type yakadai. Kana iye are you a problem and it has led to the man who is now a victim too. But hautsvakewa uchienda kupona You can't even think about this. No. What about if the man is a victim? There's a point yekuti probably of course anogona kuita mukadzi akonzera kuti murume asafara didi. But tiri kuti kana murume asina kumbofara anoziya sei kuti handisi kufara, because murume ndiwe murudzi webasa. But kuti uti murume mukadzi ana kufadza uchienda kutepeni kwekuti wana Muparinga unoita phone account uenda kuma avenues. I think watora direction iri wrong, because direction yako haina solution but actually to harm you, because uri kuona kuti murume atone challenge yekuti vanhu vaona vawandisa. Handizivi kuti kwaari kuenda kuma happy ending izo. Tinotenda kutenda Dankos Motors vari kuti vanochifunga kutora motikari kunze kwenyika ndo vanhu vacho vanotora kubear forward kwese kwaunoda unobhadhira 50% deposit vari kuwanika kupe muna Old Mazoe Road ndo pavari tokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese. Kozoti vaya varida kuvhura makampani vari muSouth Africa vada kuti vawane maaccounts muSouth Africa varipo vanokubatsirai kuti zviendeke pazvese. Pane management team yeeducation research nedevelopment consultancy. Namba dziri kubuda papo unovhura maaccount ungange uri kuSouth Africa, uri kupi, uri muno muZimbabwe, uri kuSaudi Arabia, uri inonzi
Dubai. UAE. Vanokwanisa kuvhura account yako, vanokuita zvese zvemuSouth Africa. So vabatei vanokuitirai very reasonable charges. Saka kuti aluta continue vari kuti aiwa freight nemota dzaura kutengerwa kunze kwenyaya tiripo ipapo. Zvigoneke zviendeke mubvunzo wedu wekupedzisira muzuva ranhasi. Uri kutiwo ndikutanga na uri kupedzisira vanani pamuri professor. Thank you prof. Ndiri kuti udange dambudziko hombe ati makadii dare, how do you deal namai vemukadzi wako vanokontrola mukadzi wako zvekutomutumira madecisions emumba menyu, iyezve vakashanya havagoni kugadzikana, vanenge vachingomirizika pese pese, vanopinda mumarumu ese, uye dzimweni dzenguva vanokomberana nemukadzi wangu kundituka. Ndonyaya inorambirwa vanhu manje. Iyi manje kana kune nyaya iyi atinokurudzira kuti vanhu ngavarambe inyaya iyo because number one munhu apindirwa musha wake naamwene ende panofanira kunge paine imwe distance inofanira kunge iripo pakati pemukwasha nani naamwene ndizvoka nambuya ndizvoka nambuya sorry nambuya now the issue there is an issue of power and control. This man does not feel that he is in power and he is in control of his marriage. Actually, kutorina patron we marriage yake who is deciding on what he should be deciding on via mwana wao. So again, takaitaura futi nyaya chiti kana kuna vanhu vanouraya marriages muZimbabwe ndana mai. Nekuti wana mai pamwe pacho their motherly love can cripple mwana. Yes, no one marriage yemwana ya crippled because the mother is over. She can't let go kuti mwana uya munhu mukuru amukadzi anemba yake anofanirwa kurana imba yake achita madecision ake nemurume wake. What God has joined together let no man put asunder. And here you find ambuya vari kuuya vari kuda kutoita rip off negirikini. So my advice to this man is stand up and be a man. Put boundaries within the marriage. Say no to nonsense and stick to that. Kana asiri kuda kuita stick to the rules and to the regulations that makes your marriage a happy home, then she should go. No, I think shumba ndikutomunzwa achinyora tsamba ndikudotobvunza kuti paari kuti hanzi ndiri kutukwa nemukadzi wangu wamwene vari kwachibudi chipi soro bhangu vari kwachi ayo vakadise mumba makwe no nomari kazhinji haunyanyiitire tsika iyi kana usina kuyerwa kutanga. Vanokatokuyera vakakuona kuti uyu ndimambidzeni vanotokuona vanhu kuti hapana. So here I think the first stage zvinhu zvese ndiye trouble causer wezvinhu izvi. Iye muchinda haana kuita murume mumarriage because mwana uyu mukadzi wake uyu anotoita tag team namai wake kurowana naye wachimushaudha iye akanyara kusvika anyora tsamba kudare naiwe dare ukuza akutotinyorera isusu kuti timufurire kuti rowa mukadzi yeye dzinga ambuya vhara madho ukuona zvatura iye haakwanisi ari yega ndosaka vachimudherera. So murume uyu ari padambudziko rokuti haasi kuva murume pamba ndepake ava rutanya kuti hanzi ndiwo nyaya inorambirwa munhu haumurambe munhu havabude pamba wanawo ndiwo maburitswa iwewe kuti makandifurira ndiri mukari murengi ndachara kuenda ndinoita kudzinga pamba vaine mwana vatonesimba vatoshanda. Saka zvaanofanira kutoita handiti maybe probably zvaanofanira kutoita munhu angatotaura naye angamubatsira kutora mumwe wake waanoziyana naye mukadzi uyu because mukadzi anokoshwa namai but munhu waanoziya hasi mai avo anoziya mukadzi uyu ngaamutaura ati yauri kuita haite kana kuti odedza hama dzake dzingave kuzomununura pandoda sekuru waya vanongonzi wekumusha vanonga vane chimbo waiwa vanonzi vanorowa vanhu waya ndiwo angatodezamudaro pamepemwana wangu para ndiwo angatomununura kuti iwe ndiwo angatomudzingira vanhu ava kana anazvokudzinga vanhu iye ari yega nyaya iyi kana akatadza kuti ane mukadzi uyu akamuudza kuti shamwari ona matangira atakaita nemaitiro atakuita aya I think it's being very unfair. Indanji kugamuchirwa namai wako ndifunga kuti probably tikaunza mamupa zvinoita but it's being very unfair. I think kana mai wake chatina kuanzwa munyai pamwe baba vaduri vanotombooneka vatonzi hama yako andikuiona pano so he must find a relative to help dara rimubatsire richamufurira akarohwa dare rinomuroisa ndiri kutaura dare iri bhozi wana vanomutuka pamwe atonyara kunyora kujungwa kwanda musoro nokurwa kwaanoitwa
is in an abusive relationship, so he needs a relative to help him. Aringamudza ari kuti mira stand up as a man, but akazvizama asina masimba anotinyorera imwe tsamba ngaatsvaga ame inomubatsira or someone else to help him or kutofutirira professor vaende paground wanotaura nenyaya ayo tend to know your background ndo kwediko otherwise iyega regani bopa answer ndiri kudhara tiri magangster wakozopesanisa vakadzi akunetsa unongoudza madhamu wako kuti muchemberi ari kundinyenga vakadzi ndati tiri magangster chigangster chandataura ichi because timi rikapesana watanga akaita soft anokwadzwa nevanhu atori soft kana iwe ungonyenga muchemberi takamirira chijonga chavo kupesanisa vakadzi unongonyenga vanhu vacho havadi kuonana futi masisters chaivo ukangoda mainini pamba ndiye anodzinga munin'ina wake saka iyo ndo iri sensitive and iri very powerful kana ari mazuva ano haangotsvaga vechikuru ngaitaura namarufu mudhara wechikuru anongouya anonyepera kana kudhakwa unotanga kutaura kunge akadhakwa so makusiya dzimba dzenyu maudara dzamwe so anozvinzwa muchemberi anozvinzwa bcause aisasupe kuti muchemberi anoroya level rake anokontrola nemishonga anoroya What's the power? Where is the power coming from? For her to be able to run, where is the power? Or maybe vane mad. Yeah, money comes in as well. Cannot vano roya. In the face with anti makati mushamukadzi mushamukadzi kwaye zvozvinoitika hamusati mati kwayeka mushamukadzi panapa varume muri kutaura but ini chete ndiri free panapa ini ndisakorora imimi ndotokuchidzirawo tsitsi futi kumba uku kwenyu wakamirawo se mauda kuzvisimbisa chete panapa munoiziya iraki neukraine iri kwenyu uku russia neukraine imi panapa munoziya zvandikutaura kuti nezvamatape waitotaura kwaizvozvo ameno henyu masvika kumba but the nyaya iripo ndeiyi, it's a cultural issue. Our sisters also do the same. The other sisters do the same. And mazwana. So I think it's very important the character, and it has to do with the character of the person more than anything else. You see, even here ndikaenda kumitupo inini vana masivanda aiwa munovaziva vana masivanda hapangosvikika vana chera futi ndo second kunana masivanda murume wese akaenga masivanda ndikamuona ndomuti shamwari uri murume nekuti very straight very direct ipapo. Are you with me? So to me I think it's a cultural issue. It has always been there, but it must not get to a point where somebody said, again, iwewe ningi traditional structure yekwenyu yakamira sei yechivanhu, tete vakasimba sei, vanasekuru vakasimba sei, hanzvadzi dzakasimba sei, unless he is the only child in a family. But unounzwawo wekwako futi vana tete kuti chimbouyai muzondoona kuti ndiri kugara sei, or else to end this ndiye munhu yauya akaroora mukadzi aisadiwana namai vake nanatete vake vobuda mazviri kuti takakutaurira takakutaurira tisiyana naye isitabuda mazviri because clearly he has no support system from his family. So they've left him kuti you think made the bed lie on it. Ndosaka zvichinzi usati waroora mukadzi muendese kuna mai vako, because amai vako vane characteristic yekuita andizve even murume usati vasikana vasati vaorira nevanhu kunge inini. I say to my daughters, I'm the only man who can tell you a good man by seeing and seeing kuti uyu murume achakuchengeta kana akuchengeta ukaita naro ndezvako. These fights have always been there. And ukaona kuti no iwe wakazoti aiwa handina basa nemi mukadzi wangu ari wanakirwa, because pane zvaunonakirwa nazvo zvasinganakirwe nazvo kaiwa ndapedza.
Yeah, but Zvinotonga musha. it's a rare case where mkwasha na ambuya vachinetsana. It's a rare it's a rare case. Normally it's Murora na murora na mwene apa ndi Chira. Ndavuwa Muparinga koye kuti wati either ngapfimbe amwe kuvapesanisa ko kakatsvaga mumwe. Maybe akatonotora mai vake veita iraki neirakwamai vauya vake manje chenjera amai vanogona kutora mumwe mwana musikana futi woita tu akadzi mumba imomo anoita sei? toda kutenda dare remachinda totenda vatenda program yedu iendeke mberi zvese. Wafunga kuadvertisa nechibata namba dziri pakona dzakanzi chipo ndo dzekuadvertisa nadzo. Usakangana kuti tinobuda every Monday 7 p.m. dare remachinda rutsikiro ronyu pazvese tokutenda. Ndo chete page ndakaona paFacebook inokura ne 10,000 plus every week yedare remachinda. Murambe mchilike page yedu zviende mberi tokutenda ine rutsikiro ronyu pazvese. Mabledza unese pazvese. Director Frank, Boss Frank, zvinobuda zvakanaka nekuda kwemapictures yenyu. Asante, siyalibonga. Sihlangane next week.